stick. And she sees little Krishna's footsteps. There's footprints made with yogurt, and that show where Krishna went. And so she's running after him with this stick. అయితే కృష్ణుడు ఒక పాదముద్రలు యశోదమ్మ చూసి ఆ పాదముద్రల్ని వెంట పడుతూ ఉన్నాడు అన్నమాట కృష్ణుని పట్టుకోవడానికి. And so Krishna, like he does many times, he went to go feed this yogurt to the monkeys. కృష్ణుడు చాలాసార్లు ఈ యొక్క వెన్నని కోతులకి ఇవ్వడానికి వెళ్తూ ఉంటారు. But Mother Yashoda, she caught up to him. She had the stick and she caught up to him, and when Krishna saw that Mother Yashoda was there with the stick, he became very frightened. And he started running and crying, and she was chasing him all over. అయితే కృష్ణుడు చూశారన్నమాట యశోదమ్మ ఈ విధంగా రావడము యశోదమ్మ చేతిలో కర్ర ఉండడం ఈ విధంగా చూసి కృష్ణుడు ఇంకా అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. And then finally, of course, Mother Yashoda is Mother Yashoda is an adult. She's much bigger than Krishna. Krishna's just a little boy. And so she catches him and she says, "To punish you, I'm going to tie you up to the grinding mortar." అయితే మనం చూడొచ్చు కృష్ణుడు చాలా చిన్నవాడు. కృష్ణుని పట్టుకోవడానికి యశోదమ్మ పరిగెత్తు తాడుతో కట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. And so she takes him and she takes some rope and they go to the grinding mortar and she goes to tie him, but then she sees that the rope is too short. అయితే ఈ విధంగా యశోదమ్మ ఒక రోకల్ బండతో కృష్ణుని కట్టేసి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కట్టేసే సమయంలో ఒక తాడుని చాలా చిన్నగా అయిపోతుంది. And how short was it? It was just 2 fingers too short. అయితే అది ఎంత తక్కువైందంటే 2 అంగుళాలు. And so Mother Yashoda, she goes somewhere else in the house. She says, "Okay, I need more rope." And she goes to somewhere else in the house and she gets more rope. And then she goes to tie Krishna, and again it's 2 fingers too short. అయితే ఇది చూసి యశోదమ్మ ఇంకా తాళ్ళను కావాలనుకుంటుంది. అలా ఇంట్లోకి వెళ్ళి అన్ని తీసుకొని వస్తుంది. ఆ విధంగా వాడిని కలిపేసి కట్టేసినప్పుడు కూడా 2 అంగుళాలు మళ్ళీ అదే తేడా వస్తుంది. So then again she goes and she gets more rope and she goes to tie Krishna, and again 2 fingers too short. యశోదమ్మ మళ్ళీ వెళ్తుంది, మళ్ళీ తాళ్ళను తీసుకొస్తుంది, మళ్ళీ కట్టేస్తుంది, మళ్ళీ 2 అంగుళాలు తేడా వస్తుంది. And then she gets more rope and more rope and more rope until she's used all the rope in the house. ఈ విధంగా ఇంట్లో ఉన్న అన్ని తాళ్ళను తీసుకొని వచ్చి కట్టేసినా కూడా 2 అంగుళాలు తేడా వస్తుంది. And once she's used all the rope in the house, still she finds again it's 2 fingers too short. తర్వాత ఆమె యశోదమ్మ ఇంకా తాళం చేస్తుంది, మళ్ళీ ఇంకా 2 అంగుళాలు తేడా వస్తుంది. So then she goes to the neighbors and she says, "Hey, do you have any rope? I'm trying to tie up Krishna." తర్వాత యశోదమ్మ పక్కింటి వాళ్ళకి వెళ్ళి మీ దగ్గర ఏమైనా తాళ్ళు ఉన్నాయా, నేను కృష్ణుని కట్టేయడానికి ప్రయత్నించాను. And so the neighbors, they give her all their rope. వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న అన్ని తాళ్ళను కూడా యశోదమ్మకి ఇచ్చేస్తారన్నమాట. And still it's too short. తర్వాత మళ్ళీ 2 అంగుళాలు తేడా వస్తుంది. So actually our acharyas describe that this was going on all day. This the entire day. It's always 2 fingers too short. ఇంత ప్రయత్నించినా కూడా 2 అంగుళాలు తేడా వస్తుంది. A second. Or should I put it here? Or should I do this? So where were we? Yeah, so this went on all day, and still she couldn't tie up Krishna. సో ఈ విధంగా రోజంతా జరుగుతుంది, అయినప్పటికీ కూడా యశోదమ్మ కట్టగలేకపోయింది. And she was sweating, she was tired, she went through all this effort, and still Krishna wasn't bound. యశోదమ్మ చాలా ప్రయత్నిస్తుంది, ఈ విధంగా ఆమెకి అలసిపోయింది, చెమటలన్నీ కారుతున్నాయి. But then she decided she would try again. And this time Krishna, seeing how she was so tired, how she was doing so much, she was exerting herself so much just to tie him up, Krishna allowed himself to be tied. అయితే ఈసారి యశోదమ్మ నేను మళ్ళీ ప్రయత్నించాలని అనుకొని ఈ విధంగా ప్రయత్నిస్తూ ఉండడం చూసి కృష్ణుడు అనుకున్నారనమాట, ఈ విధంగా ఇంత ప్రయత్నిస్తుంది, ఇంకా నేను బంధించబడాలని ఆయన బంధిస్తారనమాట. So this pastime, this Leela, when you, just upon hearing it, you might not think, okay, it's nice, it's very sweet to hear, but it communicates something very profound. ఈ లీల వింటే మనకి అంటే మనం వింటున్నాము, ఈ లీల చాలా మధురంగా ఉంటుంది, కానీ ఈ లీల ద్వారా మనకు ఒక విషయం అనేది అర్థమవుతుంది అన్నమాట. One thing is that we can see how fortunate a personality like Mother Yashoda is. మనం ఈ విషయంలో చూడొచ్చు, అంటే యశోదమ్మ ఎంత భాగ్యవంతురాలో. And how because
Krishna was in her home, and it was just her and Krishna alone, and she had the opportunity to chase Krishna around, and Krishna showed this leela to her. మనం చూడొచ్చు అంటే సాక్షాత్ కృష్ణుడు యశోదమ్మ ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. ఆ విధంగా యశోదమ్మ కృష్ణుడు పట్టుకోవడానికి వెంబడిస్తుంది. ఈ విధంగా కృష్ణుడు ఈ లీల యశోదమ్మకు చూపించారనమాట. And how did she become fortunate like that? One thing is, of course, she's eternally Krishna's mother, but she's showing by her activities. What is she doing? She's there, she's churning butter. Who's she churning butter for? She's churning butter for Krishna. She's boiling milk on the stove. Who's the milk for? The milk is for Krishna. And then when Krishna cries and Krishna is hungry, she stops what she's doing and she feeds Krishna. మనం చూడొచ్చు అంటే యశోదమ్మ ఏ విధంగా భాగ్యవంతురాలైంది. ఆమె శాశ్వతంగా కృష్ణుడు ఒక తల్లి అనమాట. ఆమె ఏం చేస్తుంది? యశోదమ్మ కృష్ణుడి కోసం మజ్జిగ చిలుకుతుంది, వెన్న చిలుకుతుంది. కృష్ణుడి కోసం పాలు బాయిల్ చేస్తుంది. కృష్ణుడి కోసం అన్ని పనులు చేస్తుంది అనమాట. So everything that Mother Yashoda does is for Krishna. She does nothing for herself. యశోదమ్మ ఏదైతే చేస్తుందో అది పూర్తిగా కృష్ణుడి కోసమే, తన గురించి ఏం చేసుకోవాలి. Whatever she does, and whatever any pure Vaishnavas, whatever they do, even if they do it for themselves, for instance, bathing themselves, dressing themselves, everything that they do is for the service of Krishna. అయితే మనం చూడొచ్చు అంటే శుద్ధ భక్తులు ఏది చేసినా కృష్ణుడి కోసమే చేస్తారు. వాళ్ళు స్నానం చేసినా, వాళ్ళు వంట వండినా, వాళ్ళు వస్త్రాలు వేసుకున్నా అంతా కూడా భగవంతుని కోసమే. Krishna, in one place in the Puranas, he speaks to Arjuna, and he tells Arjuna that the gopis, everything that they do, even decorating their bodies, because the gopis, they wear so many beautiful ornaments, they wear beautiful saris, but why do they dress themselves up? Not for their own sense gratification, but for Krishna's pleasure. అయితే ఒక పురాణంలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జున్తో చెప్తున్నారనమాట, గోపికలు వాళ్ళు వస్త్రాలు వేసుకున్న, అందమైన వస్త్రాలు కానీ అందమైన నగలు వేసుకున్నా కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం కాకుండా వాళ్ళు కృష్ణుడి కోసం వేసుకుంటారని చెప్తున్నారు. So in our own lives also, we may have to do so many things. We may have to do so many things to maintain our body, to maintain our family. మన జీవితంలో కూడా మనం చూడొచ్చు, మనం మన కుటుంబాన్ని పోషించడానికి మన కోసం ఎన్నెన్నో పనులు చేస్తూ ఉంటాం. But we should understand that our actual function is to serve Krishna. మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే నిజానికి ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని సేవ కోసం. Who we are actually has nothing to do with our body. It has nothing to do with whether we're male, female, Indian, American. It doesn't matter. All these external designations are temporary, but who we actually are servants of Krishna. నిజానికి మనం ఎవరం ఈ శరీరంతో కానీ మనం చేయాల్సింది ఏం ఉండదు. నిజానికి ఇంకా మనము భగవంతుని సేవకులను తెలుసుకోవాలి. And so therefore everything that we do in our lives should be directed towards serving Krishna. ఏదైతే మనం నిత్య జీవితంలో చేస్తున్నామో అంతా కూడా భగవంతుని వైపు మనం మలచాలి. A Vaishnava, when he may have to do some work in the world, but he's thinking, okay, I have to do this work to maintain my body, but my body is actually meant for serving Krishna. వైష్ణవుడు ఏదైనా పని చేయొచ్చు, కానీ ఆ పని కూడా ఈ శరీరం పోషణ కోసం దేనికోసం అంటే కృష్ణుని సంతృప్తి కోసం. And similarly, he may think that, okay, I have to maintain my family or I have to take care of my children. But the purpose of taking care of my children is that I should raise them so that they can understand that they are servants of Krishna and that they can engage their lives in the service of Krishna. మన జీవితంలో మనం చూడొచ్చు అంటే మన కుటుంబ పోషణ, మన పిల్లల పోషణ చేయాలి, కానీ దాని ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళని కృష్ణ చైతన్యంలో పెంచడం కోసం, కృష్ణుడు సేవ కోసం ఇవ్వడం కోసం. And so this is the actual purpose of life. ఇది జీవితం ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం. And this is demonstrated by the residents, the inhabitants of Vrindavan. ఇది వృందావనంలో ఉన్న గోపికల ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. And it's described in Srimad Bhagavatam and in other places that in Vrindavan, all of the people there, they're always thinking about Krishna, they're always singing about Krishna. సో మనం చూడొచ్చు బృందావనంలో కూడా ఇది అక్కడ కృష్ణుడి కోసం మాట్లాడుతున్నారు, కృష్ణుడి గురించి పాడుతున్నారు. The elder gopis like Mother Yashoda and her friends, they would compose songs and they would sing about Krishna. అక్కడ ఉన్న వృద్ధ గోపికలు తర్వాత యశోదమ్మ వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడి మీద పాటలు పాడేవాళ్ళు అనమాట.
Even when Krishna was away tending the cows, because he was a cowherd, that was his job. Still, they were always, whatever they were doing, they were always singing about Krishna's pastimes, they were singing about Krishna's qualities, they were chanting Krishna's names. కృష్ణుడు ఆవులు మేపడానికి బయటికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా అక్కడ ఊర్లో ఉన్న యశోదమ్మ వృద్ధ గోపికలు అందరూ కూడా వాళ్ళు కృష్ణుని కీర్తిస్తూ ఉండేవారు అన్నమాట. So this is the perfection of life, to always think of Krishna. ఇది మానవ జీవితం ఒక పరిపూర్ణత్వం, ప్రతిక్షణం కృష్ణ గురించి చింతించడం. So one who is absorbed in serving Krishna in this way, Krishna reciprocates. ఎవరైతే ఈ విధంగా ప్రతిక్షణం కృష్ణుని సేవించడంలో ఉంటారో వాళ్ళకి కృష్ణుడు ప్రతిస్పందిస్తాడు. Krishna feels obliged. He sees that, okay, this person is putting effort in, this person is engaging their body, their mind, their words in serving me. So he feels, okay, I should do something also. కృష్ణుడు ఈ విధంగా భావిస్తారు అనమాట, వీళ్ళు ఎంతో నన్ను సేవించడానికి కష్టపడుతున్నారు, ఆ విధంగా నేను రుణపడి ఉంటాను భావిస్తారు అనమాట. Of course, Krishna is not obliged to serve anyone. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. In fact, everybody is obliged to serve him, but he is not obliged to serve anyone. నిజానికి కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, అతను ఎవరికి కూడా రుణపడి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, మనందరం కూడా ఆయనకి రుణపడి ఉంటాం. But still, Krishna is very merciful and very kind. And so therefore, when somebody serves him, just like anybody in this world, you might have some big president or whoever, some big personality. Somebody does something for them, still they feel, okay, I should reciprocate. కృష్ణుడు చాలా కృపామయుడు. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా సరే, అంటే అతి పెద్ద మనుషులైనా సరే, వాళ్ళు సేవిస్తే కృష్ణుడు చాలా రుణపడి ఉండాలనుకుంటారు. And so, but still, so where did you leave off? What were you saying? Okay. But so Krishna in this pastime, this Damodar Leela, he demonstrates how he reciprocates with devotees who serve him. కృష్ణుడు ఈ యొక్క దామోదర లీలలో ఆయన చూపిస్తున్నాడు అన్నమాట, ఎవరైతే అతన్ని సేవిస్తారో ఏ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తున్నారు. And it's very amazing actually how Krishna reciprocates with his pure devotees. ఇది చాలా చాలా అద్భుతమైనది, ఏ విధంగా అయితే కృష్ణుడు శుద్ధ భక్తులుగా ప్రతిస్పందిస్తున్నారు అనేది. Seeing Mother Yashoda's attitude for serving Krishna, Krishna let her bind him. యశోదమ్మ ఒక భావన చూసి కృష్ణుడు ఆయన తనను బంధించుకోవాలనుకున్నారు. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He's the creator of all the worlds. All the demigods and the rishis are bowing down to him and offering prayers. కృష్ణుడు దేవాదేవుడు, మొత్తం బ్రహ్మాండాన్ని సృష్టించారు, ఎంతో మంది దేవతలు ఋషులు అందరూ కూడా ఆయనకి శిరస వహిస్తారు. Krishna is the Supreme Brahman. He's the basis of reality. Everything comes from him, material and spiritual. కృష్ణుడు పరమసత్యం, ప్రతిదీ భౌతికమైనది ఆధ్యాత్మికమైనది కృష్ణుడి నుంచే వస్తుంది. So how amazing is it that a simple cowherd woman was able to tie him up with ropes? ఇది చాలా చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయము. అంటే సాధారణమైన ఒక గజ వనిత ఆమె కృష్ణుని బంధించాలని చూస్తుంది. But Krishna is demonstrating here the power of love. ఇక్కడ ప్రేమ ఒక శక్తిని కృష్ణుడు చూపిస్తున్నారు. Krishna is showing, actually there's a verse in Srimad Bhagavatam, Darshayam stadvidam loka atmana britya vashyata vrajasyo vaha vaiharsham Krishna, what's the last line? Bhagavan Bala Cheshtatai, that Krishna's Bala Leela, Krishna has this very special Bala Leela where he's exhibiting pastimes as a child. So Krishna ఒక బాల లీల అనేది ఇది చాలా చాలా ప్రత్యేకమైనది. And by this Bala Leela is unique to Krishna. We don't see Vishnu, Vishnu or any other forms of the Supreme Personality of Godhead as a child. ఈ ప్రత్యేకమైన లీల మనం కేవలం కృష్ణులో చూడొచ్చు, విష్ణులో చూడలేము. And so this verse in Srimad Bhagavatam explains the purpose. Why does Krishna show this Bala Leela? శ్రీమద్ భాగవతంలో ఈ యొక్క లీల ఉద్దేశం చెప్పబడ్డది, ఎందుకు కృష్ణుడు యొక్క బాల లీలను చూపిస్తున్నారని. The purpose is darshayam stadvidam loka atmana britya vashyata. Krishna is showing the world his britya vashyata, how he becomes the servant of his servants. కృష్ణ చూపిస్తున్నారు అన్నమాట, ఏ విధంగా నేను ఒక సేవకులకు ఒక సేవకుడు అవుతాను. Krishna becomes a baby. Why does he become a baby? Because babies, of course mothers and everybody else knows, the babies, they're always dependent.
కృష్ణుడు చాలా చిన్న పిల్లవాడుగా ఉంటాడు. ఎందుకు అంటే చిన్న పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు తల్లి మీద ఆధారపడి ఉంటారు. They're helpless. They rely on the mother. They rely mostly on the mother, on the father also, but they rely on other people for their existence, for their survival. వాళ్ళు ఆ చిన్న పిల్లలు నిస్సహాయ స్థితిలో ఉంటారు. ఆ స్థితిలో వాళ్ళు తల్లి మీద తండ్రి మీద ఆధారపడి ఉంటారు. So Krishna, to demonstrate his love for his devotees, he exhibits this form as a baby so that he can totally rely on them. He can totally depend on them for for what it looks like that for his survival. కృష్ణుడు ఈ విధంగా చిన్న పిల్లవాళ్ళు అంటే వాళ్ళ తల్లి మీద తండ్రుల మీద రుణపడి ఉండడానికి ఆ విధంగా ఆయనకు ఉనికికి కారణం అవడానికి. Of course, Krishna doesn't need anybody for his survival. In fact, there's no survival for Krishna because there's no death. Krishna just exists. But Mother Yashoda doesn't know that. Mother Yashoda is not thinking this is Swayam Bhagavan. Mother Yashoda is thinking this is my little boy. కృష్ణుడు ఎవరి మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆయన పుట్టుక లేదు. కానీ ఈ విషయం యశోదమ్మకు తెలియదు. ఇతను భగవంతుడని, కేవలం ఇతను నా పుత్రుడని మాత్రమే తెలుసు. And so in this way, Mother Yashoda and the gopis and everybody in Vrindavan can be fully absorbed in service to Krishna, because for a child you have to do everything for them. You have to bathe them, you have to feed them, you have to do everything. So it's Krishna's mercy that he appears in this form to give everybody the opportunity to serve him completely. సో ఈ విధంగా బృందావన వాసులు అందరూ కూడా గోపాలులు, గోపికలు, యశోదమ్మ అందరూ కూడా ఇతను కృష్ణుడికి సేవ చేయొచ్చు. కృష్ణుడిని స్నానం చేయించము, కృష్ణుడికి ఆహారం పెట్టడము, ఇవన్నీ కూడా. So in our own lives, we may not be on the platform of the residents of Vrindavan, or we may not be on the platform of Mother Yashoda or the gopis or Nanda Maharaj, but in our own lives, try to, as far as possible, center our lives around serving Krishna. మన నిత్య జీవితంలో అభ్యాసపూర్వకంగా మనము యశోదమ్మ స్థాయిలో, అక్కడ బృందావన వాసులో ఒక స్థాయిలో ఉండలేకపోవచ్చు. కానీ మనం కృష్ణుని మన జీవితంలో కేంద్రంగా ఉంచుతూ ఆయన సేవించడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. And as Krishna's reciprocation. ఎంతవరకు అయితే ఆ విధంగా మనం చేస్తుంటామో మనం చూడొచ్చు, అంటే కృష్ణుడు మనతో ప్రతిస్పందించారు. And we'll see how Krishna arranges things. We'll see how Krishna arranges us to meet people or to be in certain places where we can make more spiritual advancement. సో ఇది చేయడం ద్వారా మనం చూడొచ్చు, అంటే కృష్ణుడు ఏ విధంగా మనం ప్రతిస్పందిస్తున్నారు. తర్వాత ఎవరైతే కృష్ణుని సేవిస్తున్నారో ఆ ప్రదేశంలో మనం ఉండడము, ఆ భక్తులతో ఉండడం. Krishna is not an ingrate. Krishna is very grateful for any rendered by his devotees, and he shows that. He shows that he's grateful in the lives of his devotees, and it's possible for us to see that. కృష్ణుడు చాలా కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటారు. మరి ఎంత సేవ చేస్తే అంత కృతజ్ఞత భగవంతుడు చూపిస్తారు. And we can think how amazing Krishna is. Again, he's the supreme personality of Godhead. He doesn't need anybody to do anything. He can do everything just by his will. He doesn't need our food that we offer, we donate to the temple. He doesn't need all of these things, but he accepts it. He accepts that service. మనం చూడొచ్చు, అంటే కృష్ణుడు భగవంతుడు ఎవరి మీద ఆధారపడలేదు. అంటే మనం ఇచ్చే విరాళాలు కానీ లేదా మనం చేసే సేవ మీద కానీ దీని మీద ఉండలేదు. Out of his mercy, he accepts the service. కేవలం కృప కారణంగా అతను మన సేవను అంగీకరిస్తూ ఉంటాడు. And it's for our benefit. It's not for his benefit. Krishna, of course, Krishna likes when his devotees offer him things with love. But ultimately, why is Krishna giving us the opportunity to offer him things? It's for us. ఇది కేవలం మన ప్రయోజనం కోసం, అంటే కృష్ణుడు దీని వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు. కానీ ఎవరైనా సేవ చేస్తూ ఉంటే కృష్ణుడికి చాలా ఇష్టం, ఎందుకంటే దానివల్ల మనకి ప్రయోజనం వస్తుంది. Because in this material world, we've been going life after life after life after life in so many births, and we've been forgetting Krishna. We've been forgetting our position as the spirit soul. ఈ విధంగా మన జీవితాలు గడుస్తూ ఉంటాయి, జన్మలు. ఈ విధంగా కృష్ణుని మర్చిపోయి తిరుగుతూ ఉంటాం. మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక విశ్వలింగాలను మర్చిపోతూ ఉంటాం. Everybody's thinking that I'm this or I'm that. They're thinking I'm American, I'm Indian, I'm Russian, I'm Chinese, I'm a mother, I'm a father. You know, I'm such and such big personality, I'm the president, or I'm whoever. They're thinking there's so many different things. But actually, in reality, everybody is a servant of Krishna. అందరూ అనుకుంటున్నారు
స్త్రీని, నేను పురుషుణ్ణి, నేను ఈ శరీరాన్ని, నేను అమెరికా వాడిని, నేను రష్యా వాడిని. మన నిజానికి ఏంటంటే మనందరం కూడా భగవంతుని యొక్క సేవకులు. And so Krishna, he is calling us to act in that position. సో కృష్ణుడు ఈ విధంగా మనం ఆ స్థితిలో ప్రయత్నించడానికి ప్రవర్తిస్తున్నారు. Because right now, in our hearts, there's so much contamination. ప్రస్తుతానికి మన హృదయంలో చాలా చాలా కలుషితమైనటువంటి, There's so many bad things in our hearts, so many bad desires. ఎన్నో చెడు విషయాలు, చెడు కోరికలు అనేవి ఉన్నాయి. That even when we're engaging in service to Krishna, when we chant Krishna's names, we're thinking about so many things. మనం కృష్ణ సేవలో ఉన్నప్పటికీ, కృష్ణుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఎన్నో కలుషితమైన విషయాల గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము. Actually, the nature of the name of Krishna is that when we hear it, we should be completely ecstatic. కృష్ణ అనే నామం ఎలాంటిదంటే, ఒకసారి మనం కృష్ణ అన్నమంటే మనం తన్మయత్వంలో ఉంటాం. Because Krishna's name is non-different from Krishna. And so when we chant the name of Krishna, if we have pure senses, then we can actually perceive Krishna's there. నిజానికి కృష్ణుడు, కృష్ణ యొక్క నామం వేరు కాదు. ఎప్పుడైతే మన ఇంద్రియాలు పవిత్రంగా ఉంటాయో అటువంటి సమయంలో కృష్ణాన్ని ఉచ్చరిస్తే మనం కృష్ణుడు స్వయంగా మనతో ఉన్నట్టు మనం చూడొచ్చు. But because we have so much impurity in our heart, we don't perceive that. We can't see it. మన హృదయం చాలా కలుషితంగా ఉంది కాబట్టి మనం అది గ్రహించలేకపోతున్నాం. And so therefore Krishna gives us a process by which we can get rid of that impurity within our heart. అందుకని కృష్ణుడు ఒక విధానాన్ని ఇచ్చారు. విధానాన్ని మనం పాటించడం వల్ల హృదయంలో ఉన్న కలుషితాన్ని దూరం అవ్వచ్చు. And that process is bhakti, sadhana bhakti. ఈ యొక్క పద్ధతి ఏంటంటే సాధన భక్తి. Sadhana bhakti means that we should use our senses. We have these senses, eyes, nose, ears, etc. And we should use our senses for the pleasure of Krishna. Hrishikena, Hrishikesha, Sevanam Bhakti Ruchyate. సాధన భక్తి అంటే ఏదైతే మన ఇంద్రియాలు ఉన్నాయో, కళ్ళు, ముక్కు, ఇవన్నీ కూడా కృష్ణుడు యొక్క సేవలో ఉంచడం. ఋషికేశ సేవను భక్తి రుచ్యతే. And when we use our senses to please the senses of Krishna, we're acting in our actual position. Actually, just by doing that, even though we may still have impurity in our heart, we've achieved the perfection of life. We're acting in a perfected state. ఎప్పుడైతే మన ఇంద్రియాలు ఈ విధంగా కృష్ణ సేవలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటామో, అప్పుడు నిజానికి మనము ఆ స్థాయిలో ఉన్నట్లు. ఆ విధంగా మనము పవిత్రం కాకుండా, పరిపూర్ణం కాకుండా మనం ఆ స్థాయిని చేరుకున్నట్లే. Just like you have a green mango and a ripe mango. What's the difference? The only difference is time. మనం చూడొచ్చు, ఒక పచ్చని మామిడికాయ ఉంది, పండిన మామిడికాయ ఉంది. తేడా ఏంటంటే సమయం. The only thing that the mango has to do, it has to stay on the tree. కేవలం విషయం ఏంటంటే ఆ మామిడి పండు చెట్టు మీద ఉండాలి. So that tree is Krishna, and we're like the mango. We're dependent on Krishna. ఆ వృక్షం ఏంటంటే కృష్ణుడు, మనం మామిడి పండు లాగా. ఈ మామిడి పండు చెట్టు మీద ఆధారపడి ఉంది. So we may do so many things in this world, but we should recognize that we're not the controllers. We should recognize that we're servants of Krishna. మనం చూడొచ్చు, అంటే మనం ఎన్నో విషయాలు చేయొచ్చు, కానీ మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే మనం కృష్ణుడు యొక్క సేవకులం. And so Mother Yashoda, she was trying so hard. She was in so many ways, she was engaging her mind and her senses in serving Krishna. సో ఈ విధంగా యశోదమ్మ తన ఒక మనసుని, ఇంద్రియాలని కృష్ణుని సేవలో ఎంతో ఉపయోగిస్తుంది. But ultimately, only when Krishna allowed it, did Krishna allow her to bind him. చివరికి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు సంకల్పించారో అప్పుడు యశోదమ్మ కృష్ణుని కట్టివేయగలిగింది. So previously I was saying that the rope Mother Yashoda was tying, it was 2 fingers too short. ఇంతకు నేను చెప్తుంది ఏమిటంటే యశోదమ్మ ఎప్పుడైతే తాడుతో కట్టివేయాలనుకుంటారో 2 అంగుళాలు తేడా వస్తుంది. So our acharyas described that these 2 fingers, they represent 2 different concepts. ఆచార్యులు ఏమి వివరిస్తారంటే ఈ 2 అంగుళాలు కూడా వేరు మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. So in order to bind Krishna, in the sense that in order to achieve Krishna, there needs to be 2 things. We need to personally endeavor, means we have to do things, we have to serve Krishna. కృష్ణుని మనం పొందాలంటే 2 విషయాలు అవసరం. అందులో ఒకటి మన ప్రయత్నం. And the second thing is that Krishna's mercy has to be there. రెండో విషయం ఏంటంటే కృష్ణుడు యొక్క అనుగ్రహం కూడా చాలా అవసరం. Because even in serving Krishna, we're dependent on Krishna. కృష్ణుని సేవించడంలో కూడా మనం కృష్ణుని మీద ఆధారపడి ఉన్నాం.
Actually, we can't serve Krishna unless Krishna allows us to serve him. మనం కృష్ణుడు ఎప్పటివరకు సేవించచ్చు అంటే ఎప్పటివరకు కృష్ణుడు మనల్ని అలో చేస్తారు. But Krishna allows us to serve him in to the extent that we're serious about serving him. ఎంతవరకు మనం శ్రద్ధను కలిగి ఉంటామో అంతవరకు కృష్ణుడు ఆయన సేవించడానికి మనల్ని అనుమతిస్తాడు. So we have to become very serious if we want to achieve Krishna. కాబట్టి కృష్ణుని పొందాలనుకుంటే మనం చాలా చాలా శ్రద్ధావంతులై ఉండాలి. And we become serious by associating with people who are serious about Krishna. మనం ఎప్పుడు శ్రద్ధావంతులు అవుతామంటే ఎవరైతే శ్రద్ధావంతులు ఉన్నారో అటువంటి భక్తుల ఒక సాంగత్యం తీసుకోవడం వల్ల మనం శ్రద్ధావంతులు అవుతాం. And also by endeavoring, by trying, we should go out of our way, we should go out of our comfort zone to try to do something for Krishna, for Krishna's pleasure. ఎప్పుడైతే మనం మన సౌకర్యమైన సేవించడానికి ప్రయత్నిస్తామో అప్పుడు మనం శ్రద్ధ కలుగుతుంది. Because just like with anyone, we may say, oh, I love Krishna, oh, I'm a devotee of Krishna. But if you love somebody, then you show that love by doing things for them. మనం చెప్పొచ్చు అంటే నేను కృష్ణుని ప్రేమిస్తున్నాను, కృష్ణుడు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని అది ఏ విధంగా చూపిస్తారు ఆయన. We may say we love our children, but then if we don't feed them, if we don't clothe them, if we don't bathe them, if we don't take them to school, if we don't do anything for them, then what's the meaning of that love? మనం చెప్పొచ్చు అంటే మా పిల్లల మీద నాకు చాలా ప్రేమ ఉన్నది, కానీ మీరు ఆయన గురించి మీరు వండాలి, ఆయనని స్కూల్కి తీసుకెళ్ళాలి, ఆయన స్నానం చేయించాలి, ఇలా చేయట్లేదంటే ప్రేమ ఉందని చెప్పడానికి అర్థమే లేదు. Or if I say I love my wife and I never speak to her, I never buy her anything, I never do anything, then what's the meaning of that love? నేను చెప్పొచ్చు నా భార్య మీద నాకు చాలా ప్రేమ ఉన్నది, కానీ మనం ఆమె గురించి మనం మాట్లాడట్లేదు, ఆమెని మనము ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళట్లేదు అంటే ఏం ప్రయోజనం? So same with Krishna. If we love Krishna, if we have some feeling for Krishna, then we should serve Krishna, we should do something for Krishna. అదే విధంగా మనకి కృష్ణుని మీద ప్రేమ ఉంది అంటే మనం కృష్ణుని కోసం ఈ విధంగా చేస్తూ ఉండాలి. And if we do that, then those feelings will increase. That love will increase. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడి కోసం మనం అన్ని కార్యాలు చేస్తూ ఉంటామో మన కృష్ణుడి పట్ల ఆ ప్రేమ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. Krishna will give us more facility, more desire to serve him, but we have to put in effort, we have to be serious. ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటే కృష్ణుడు మనకి ఇంకా అన్ని ఆయన సేవించడానికి అన్ని సౌకర్యాలు ఇస్తారు, కానీ దానికోసం మనం ఎక్కువ శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి. Just like people, they at their job, to get a promotion, they show their boss. They want something from their boss, and so they show their boss, okay, I'm serious about work, and they go in on time, and they leave later, and they do so much work because they want a promotion. They want to increase their position. మనం చూడొచ్చు అనుకుంటే వాళ్ళ నాయకుడికి చూపిస్తారనమాట, అంటే నేను సమయానికి వస్తున్నాను, నాకు ఈ విధంగా నేను రావాలి, ఈ విధంగా చూపిస్తూ ఉంటారు. So we should also be serious. We should be ambitious in serving Krishna. We should desire to have love for Krishna, to be able to do things for Krishna. సో మనం శ్రద్ధావంతులై ఉండాలి, అంటే కృష్ణుడిని సేవించడానికి, కృష్ణుని ప్రేమించడానికి మనకు చాలా కోరిక కలిగి ఉండాలి. And the main way that Krishna in this Kali Yuga has said that you can show your love is by chanting his holy name. ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో ఏ విధంగా మన కృష్ణుడి మీద ప్రేమ చూపించచ్చంటే ఆయన ఒక నామస్మరణ ద్వారా. Therefore Chaitanya Mahaprabhu he would quote this shloka, Harer Nama Eva Kevalam Kulo Nasteva Gatiranyatha, which means that in Kali Yuga there's no other way. In fact, it's repeated 3 times. There's no other way, there's no other way, there's no other way but Harinam. మనం చూడొచ్చు ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభు ఆయన యొక్క శ్లోకం చెప్తూ ఉన్నారు, హరేర్ నామ కేవలం కలవు నాసేవ ప్రతిరన్యత. అంటే కలియుగంలో హరే కృష్ణ మహామంత్రం తప్ప వేరే మార్గం లేదు. So if you want to be serious about serving Krishna, then we should be serious about chanting his holy name. మనం కృష్ణుని సేవించాలని శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలంటే ఈ యొక్క హరినామం జపించే శ్రద్ధను కలిగి ఉండాలి. The standard that Srila Prabhupada has given is 16 rounds every day. సో ప్రతిరోజు కూడా నియమం తప్పకుండా 16 మార్లు చేయడం అనేది శ్రీల ప్రభుపాద మనకి ఇచ్చారు. And it's not so difficult. It's not so difficult to chant 16 rounds every day. First day it might be difficult, second day it might be difficult, but if you develop a habit, then it's not so difficult. It's just something you have to do. ఈ 16 మార్ల జపం చేయడం అనేది కష్టతరమైనది కాదు,
మీరు మొదట్లో 1-2 రోజులు మనకు కష్టం అవ్వచ్చు, కానీ అలా చేస్తూ ఉంటే మనం 16 మాలు చాలా సులభంగా చేయొచ్చు. Just like going to work every day, you have to go to work. It's something you have to do. You have to do it. There's no question of not doing it. So we should develop this idea in our mind that chanting 16 rounds is something we have to do. There's no question of not doing it. మనం చూడొచ్చు, అంటే ఏదో ఒక పని చేయాలి, మనం పని చేయాల్సింది, ఇంకొక వేరే అవకాశం లేదు. అదే ఇటువంటి ఒక భావనని మన మనసులో ఉంచుకోవాలి. ఇటువంటి భావనతోనే మనం ఈ హరినామం చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. And if we have such determination, then it's easy. It's not so difficult. ఇటువంటి ఒక దృఢమైన సంకల్పం ఉంటే చాలా సులభమైనది, కష్టతరమైనది కాదు. And so like this, if we see in our lives, how can I increase my service to Krishna? How can I do things for Krishna? How can I use my senses? How can I use whatever resources I have, my wealth, etc.? How can I use all of these things for the service of Krishna? If we can if we can tax our brains like this and think how to increase, then Krishna will bestow his mercy upon us and he'll give us the facility for increasing. ఒకవేళ ఈ విధంగా మనం ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, అంటే నా దగ్గర ఉన్న శక్తిని కానీ, నా దగ్గర ఉన్న సంపదని కానీ, నా దగ్గర ఉన్న ఇంకా ఏదైనా సరే, ఏ విధంగా కృష్ణుని సేవలో ఉంచాలి, ఏ విధంగా కృష్ణుని సేవించాలి, ఈ విధంగా ప్రతి క్షణం కూడా మనం ఒక మనసుతో ఆలోచిస్తూ ఉంటే కృష్ణుడు తన యొక్క కృపని మనపై ఉంచుతారన్నమాట. It's not very difficult. It's actually quite easy. And Krishna makes it easy because Krishna wants us to serve him. ఇది కష్టతరమైనది కాదు, చాలా సులభమైనది. ఎందుకంటే కృష్ణుడికి కావాలనుకుంటున్నారు, ఆ విధంగా చేసేటట్టు కృష్ణుడు మనం అనుగ్రహిస్తాడు. And to the extent that we do it, to the extent that we just apply ourselves, then again, like I said, Krishna will bestow his mercy and he'll make it very easy and very joyful. ఎంతవరకైతే మనం మనల్ని తనకు అర్పించుకుంటూ ఉంటామో అంతవరకు భగవంతుడు తన కృపని మనపై వర్షిస్తాడు. And whatever attachments we have that are holding us back from being serious about Krishna consciousness, Krishna will remove those. ఒకవేళ మనకి చాలా ఆసక్తులు ఉన్నాయంటే మన కృష్ణ భక్తి చేయడం ద్వారా తనకు భగవంతుడు అవన్నీ కూడా తొలగిస్తాడు. And we'll develop a taste for serving Krishna. We'll develop a desire to increase our service to Krishna. కృష్ణుని సేవించాలన్న రుచిని, ఒక కోరికని మనకి పెంచుతూ ఉంటాం. And so Kartik Mas is one such opportunity where we can increase our service to Krishna. అందులో కార్తీక మాసం అనేది ఇది ఒక మంచి అవకాశం. ఈ కార్తీక మాసంలో మనం కృష్ణుని సేవించడం అనేది పెంచుకోవచ్చు. It's said that in Kartik Mas, whatever service one performs for Krishna, it's multiplied 1,000 times. కార్తీక మాసం చెప్పబడ్డది, ఎవరైనా కృష్ణుడికి సేవ చేశారంటే అది కొన్ని 1000 రెట్లు ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. So it's just showing how much Krishna wants us to serve him. He's giving us just like if people want to sell some product, what do? They cut the price. సో మనం చూడొచ్చు, అంటే ఈ మాసంలో అంటే కృష్ణుని ఎంతగా మనం సేవించే అవకాశం మనకు కలుగుతుందని. ఈ విధంగా అయితే ఒక వ్యక్తి ఏదైనా అమ్మాలంటే దాన్ని ఒక తక్కువ ధరకి ఇస్తాను. So Krishna is giving some discounts, bhakti discounts. You do some service for Krishna, and Krishna increases that service. సో కృష్ణుడు ఇందులో 50% ధరకి ఇస్తున్నారు. మీరు కృష్ణుని సేవించాలనుకుంటే ఆయన ఇంకెక్కువ అవకాశం ఇస్తున్నారు. And by this pastime, this Damodar Leela, Krishna is showing that if you try, if you do something, if you show that you're sincere and you have a sincere desire to serve me, then I will reciprocate with that service in ways that are amazing. దామోదర్ లీల ద్వారా కృష్ణుడు ఏం చూపిస్తున్నారంటే, మీకు ఒకవేళ శ్రద్ధ ఉంది, నన్ను సేవించాలని కోరిక ఉందంటే నేను మీకు ఏ విధంగా ప్రతిస్పందించగలుగుతున్నాను. Krishna wants our love so much that he's willing to be bound by it. కృష్ణుడికి మన నుంచి చాలా ప్రేమ కావాలి, ఎందుకంటే కృష్ణుడు దాని ద్వారానే ఆయన బంధించాలనుకుంటున్నాడు. So Krishna has been very merciful to us. Krishna has given so much facility for us to serve him. So we should feel some indebtedness. We should feel like, okay, I should do something for Krishna. కృష్ణుడు చాలా కృపామయుడు, ఆయన మనకు ఎన్నో అవకాశాలు ఇస్తున్నాడు. కాబట్టి మన వైపు నుంచి మనం అనుకోవాలంటే కృష్ణుడికి ఎంత రుణపడి ఉన్నాము. So in this month we can resolve and we can make vows that I'm going to increase my seriousness about Krishna consciousness. I'm going to chant more. I'm going to do service. I'm going to offer my food. We can, like that, we can just think in our lives, how can I increase my service? How can I become more serious about Krishna consciousness? కాబట్టి కార్తీక మాసంలో మనము వాగ్దానం చేయాలి, అంటే ఏ విధంగా ఇంకా ఎక్కువ జపం చేయాలి, ఇంకా ఎక్కువ సేవ చేయాలి,
ఏదైతే సంపద ఉందో అది ఇంకా ఎక్కువ భగవంతుని అర్పించాలి, ఎక్కువ ఆహార పదార్థాలు అర్పించాలి. So this is the purpose of Kartik Mas. It's to allow us to remember Krishna and to motivate us to become more serious about serving him. ఈ కార్తీక మాసం ఉద్దేశం ఏంటంటే కృష్ణుని పట్ల మనం ఇంకా ఎక్కువ ప్రేమను చూపించాలి. ఈ విధంగా కృష్ణుని సేవించాలని మనము మర్చిపోవాలి. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. Are there any questions or comments? మీకు ఎవరైనా ప్రశ్నలు కానీ ఎటువంటి అయినా ఫిర్యాదులు కానీ ఉంటే మీరు తెలియజేయచ్చు. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు. తెలుగులో చెప్తే ఇంకా బాగుంటుంది, ఇంగ్లీష్లో చెప్పడం పడుతుంది. మీరు తెలుగులో చెప్పండి, మేము టాక్ చేస్తాం ఇంగ్లీష్ కాకుండా డైరెక్ట్ గా చెప్పే వాళ్ళు వస్తే బాగుంటుంది కదా. అంటే వాళ్ళు మన పాశ్చాత్యులు అయ్యింది, వాళ్ళు మన భక్తిని ఎలా ప్రచారం చేస్తున్నారు మన వాళ్ళ తెలుసుకోవడానికి వస్తున్నారు. మీకు కావాలంటే రెగ్యులర్గా మనకు ఈ ప్రవచనాలు జరుగుతూనే ఉంటుంది. కాకపోతే వాళ్ళు స్పెషల్ గెస్ట్ అన్నట్టు, వాళ్ళు చాలా పెద్ద సేవలలో ఉన్నారు, గురువుగారి సేవలలో. వాళ్ళ నుంచి మనం శ్రవణం చేయాలి, ఆధ్యాత్మిక కొంచెం ఉన్నత స్థాయి వాళ్ళ నుంచి మనం శ్రవణం చేయాలి. అలా ఇట్లా వాళ్ళకి ఆయన చెప్పండి, చాలా చక్కగా చెప్పారు. నిజంగా మేము కూడా కొంత మంత్రముగ్ధులు ఆయన మాటలకు కానీ ఆయన రూపానికి కానీ. నిజంగా చాలా ధన్యం ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినందుకు, ఆయన ఇక్కడికి వచ్చినందుకు కూడా మేము So they are telling that we are very very fortunate by connecting program here. By your words, by your smiling, we got so much inspiration. Hare Krishna. And we are very fortunate to be here by your existence. Hare Krishna. If you've పౌర్ణమి చంద్రుల్లా ఉన్నారండి. You are looking like Purnami moon, like full moon. You are looking like full moon. అంత ఆనందంగా కూడా ఉంది ఆయనకి. You are very happy there. Hare Krishna. If I have said anything that inspires you, you can understand that it is Srila Prabhupada's mercy. మీకు ఏదైనా ప్రేరణ కలిగిందంటే నా ద్వారా, దానికి కారణం శ్రీల ప్రభుపాద వారు. Srila Prabhupada is a very merciful personality who gave Krishna Bhakti even to the most fallen and wretched people. ప్రభుపాద వారు చాలా చాలా కృపామయులు. ఆయన పతితున మాలాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ కృష్ణ భక్తిని ఇచ్చారు. And so by his mercy, we're all here hearing about and remembering Lord Damodar. ఆయన కృప ద్వారా మేము ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాము, ఈ విధంగా కృష్ణ యొక్క దామోదరిగా చర్చిస్తూ. So Srila Prabhupada ki jai. శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. దామోదరి కట్టినప్పుడు 2 మూరలు, ప్రతిసారి 2 మూరలు కట్టినప్పుడు కదా, ఆ 2 మూరల గురించి అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. అది మదర్ యశోద is trying to bind Krishna. There are రెండు విషయాలు Yes, there comes. She is telling to explain once more. This endeavor and Yeah, so these two fingers, one finger represents our personal endeavor, and the other one represents the mercy of Krishna. ఈ 2 అంగుళాలు ఏమిటంటే, ఒక అంగుళం వచ్చేసి మన స్వయం ప్రయత్నం, రెండోది కృష్ణ యొక్క కృప. So both things are required. ఈ 2 అవసరం. We can't force Krishna to accept our service. ఈ 2 ద్వారా మనము కృష్ణుని బలపరచచ్చు, మన సేవ బలవంతపరచచ్చు. But nonetheless, we should endeavor, we should try to serve Krishna. అప్పటి వరకు మనం కృష్ణుని సేవించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. And by Krishna's mercy, then he will accept that service and he will bestow mercy upon us. అప్పుడు కృష్ణ కృప ద్వారా మన సేవను కృష్ణుడు అంగీకరిస్తూ ఉంటారు, ఆయన అనుగ్రహాన్ని మనకు ప్రసాదిస్తారు. So that's the 2 fingers. ఈ 2 విషయాలు. జై కృష్ణ. ప్రభుజీ ఎలా ఇందులో కనెక్ట్ అయ్యారు, ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి? You came to Krishna consciousness, and what is inspiring you to come here? Okay, briefly I'll say, I came to Krishna consciousness when I was 18 years old. I joined the Brahmacharya ashram in a place called San Diego in California, USA. నాకు 18 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు నేను బ్రహ్మచారి ఆశ్రమంలో నేను జాయిన్ అయ్యాను. And I received books at
couple of years before that, I got some of Srila Prabhupada's books from a friend of mine. కొన్ని సంవత్సరాల కిందట నేను నాకు పుస్తకాలు దొరికినాయి మా ఒక స్నేహితుడి ద్వారా. But especially when I met the devotees personally, when I met those who were following Srila Prabhupada, I was very impressed. కానీ ప్రత్యేకంగా ఎప్పుడైతే నేను శ్రీల ప్రభుపాద వారిని పాటిస్తున్న భక్తులను ఎప్పుడైతే కలుసుకున్నానో అప్పుడు నాకు చాలా ప్రేరణ లభించింది. Because my experience of religion when I was growing up, I didn't grow up with much religion at all, but one of my experiences was that I saw people saying things, they were preaching a certain kind of religion, but they weren't following it properly. నేను మతంతో పెరగలేదు, కానీ నాకు అనుభూతి ఏంటంటే జనాలు చాలా చాలా విషయాలు చెప్తున్నారు, కానీ అది వాళ్ళు పాటించేవాళ్ళు కాదు. So I was impressed to see that those who were following Srila Prabhupada were actually following Srila Prabhupada. ఎప్పుడైతే శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఇచ్చిన ఆదేశాలు పాటిస్తున్నారో అది నాకు చాలా చాలా ప్రేరణ కలిగించింది. Because especially in the modern world, and especially in the West, what Srila Prabhupada gave is completely opposite to the direction of the world. ముఖ్యంగా శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఏవైతే ఇచ్చారో అది పూర్తిగా కూడా ఇప్పుడున్న ఆధునిక నాగరికత చాలా వ్యతిరేకమైంది. And so I was happy and impressed to see that people were actually following it, and that they were following it, and the results could actually be seen. ఇది చూసి నాకు చాలా చాలా ఆనందం కలిగింది. ఇది పాటించడం వల్ల వాళ్ళ ఫలితాలు కూడా వచ్చాయి. There were many people who came from similar backgrounds as me, who had all kinds of bad habits, and by Krishna's mercy, by following Krishna consciousness, they gave up those bad habits. చాలా మంది కూడా అలాగనే ఉండేవారు చెడు అలవాట్లో, కానీ ఎప్పుడైతే శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఇచ్చిన పాటించారో వీటన్నిటి నుంచి కూడా దూరం వచ్చేసారు. And I was also impressed by the philosophy which is in Srila Prabhupada's books and which is in Shastra. It's very, it's unlike any philosophy in any religion that exists on earth today. నాకు శ్రీల ప్రభుపాద వారి యొక్క పుస్తకాల్లో ఏదైతే తత్వం ఉందో అది నాకు చాలా చాలా ప్రేరణ కలిగించింది. అటువంటి తత్వము ఈ భూమి మీద ఇతర ఖండాల్లో ఏమీ లేదు. And so what inspires me is that we have the highest truth, we have the highest philosophy, the highest form of religion, selfless service to the Supreme Personality of Godhead. It's not found in other religions. ఇందులో నాకు ఏది ఆకర్షించిందంటే ప్రభుపాద వారి యొక్క గ్రంథాల్లో ఒక పరమ సత్యం గురించి, అంటే ఎటువంటి కోరిక లేకుండా నిర్హేతుకంగా నిస్వార్థంగా కృష్ణ భక్తి చేయడం అనేది నాకు ఆకర్షించింది. And at the same time, Krishna is so sweet. Krishna's pastimes, Krishna's leelas are so sweet. So on the one hand, we have the highest truth, but also the highest bliss, the highest sweetness. కృష్ణుడు ఒక లీలలు చాలా చాలా మధురమైనవి. కృష్ణుడు చాలా మధురమైన వాడు. ఒకవైపు మనకి ఈ యొక్క పరమ సత్యం గురించి ఉంది తత్వం, ఇంకోవైపు కృష్ణుడు యొక్క తీయని లీలలు ఉన్నాయి. So this is Krishna, this is Bhagavan. His opulence is that simultaneously he is so powerful and he is the absolute truth, but he's also amazingly beautiful. కృష్ణుడికి చాలా చాలా ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయి, తర్వాత కృష్ణుడు చాలా చాలా అందమైన వాడు. So I find that very inspiring. ఈ విషయం నాకు చాలా చాలా ప్రేరణ కలిగించింది. జపము కానీ సాధన కానీ చేసేటప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతాం, మైండ్ డైవర్ట్ అవుతుంది. హౌ టు ఓవర్కమ్ distractions. When we do japas like that, our mind is not at all concentrating. So what do we have to do to concentrate on what? You have to keep chanting. హౌ టు ఓవర్కమ్. Yeah. You have to keep chanting. There's no secrets. That's the thing. There's no secrets. There's no quick fix. The mind is. There's one verse actually. Oh, Krishna will have. Markatasya surapanam. Oh, Krishna. It's such a nice verse. Markatasya surapanam. Madhye vrishchika dangshanam. Tanmadhye bhuta sancharam. Yadva tadva bhavishyati. That the mind is like a monkey. మనసు అనేది కోతి లాంటిది. And the mind and that monkey got bit by a scorpion.
ఆ కోతి అనేది తేలు ద్వారా కరవబడింది. And also, that monkey who got bit by a scorpion, he's drunk. ఆ కోతి ఏదైతే తేలు ద్వారా కాటు వేయబడ్డదో అది తాగి ఉంది. So the mind is like that. మనసు అనేది ఇలా దీనిలాగా. So the mind is crazy. The mind will almost always be crazy. So wherever the mind goes, you bring it back. మనసు అనేది చాలా చాలా కోతి లాంటిది. ఎప్పుడైతే మనసు వెళ్తుందో తన దగ్గర తీసుకురండి. That's all you can do. ఇది మాత్రం మీరు చేయగలరు. There's no easy fix for the mind. ఈజీ వే, నియర్ వే, ఈజీ వే, నథింగ్. Krishna will help you. Again, if you try, then Krishna will help you. That's the easy way. మీరు ప్రయత్నిస్తుంటే కృష్ణుడు మీకు సహాయం చేస్తారు. ఇది చాలా సులభమైన మార్గం. Srila Prabhupada also recommended if you feel the mind is distracted while you're chanting, you can look at pictures of Krishna. శ్రీల ప్రభుపాద గారు ఏమంటారంటే జపం చేసినప్పుడు మీ మనసు కలత చెందిందంటే కృష్ణుడు ఒక చిత్రపటాన్ని చూడండి. But even then, you can look at pictures of Krishna and be distracted by so many things. కానీ కృష్ణ చిత్రపటం చూసి కొన్నిసార్లు మనం మనసు కలత చెందుతూ ఉంటాం. Association of devotees. Huh? Association of devotees. Yeah, also associating with devotees who are chanting in the association of devotees. If you have some devotee friends, which seems like you do, you can sit with them in a group and chant. Like that, it helps also. భక్తుల సాంగత్యంలో ఎవరైతే జపం చేస్తున్నారో వాళ్ళతో పాటు కూర్చొని చేస్తూ ఉంటే ఆ విధంగా మన మనసుని దాటొచ్చు. But don't be surprised if you get distracted still. ఒకవేళ మీరు ఇంకా కలత చెందుతున్నారంటే ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు. Okay. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు. మీరు అడగండి, తెలుగులో అడగండి. మీరు తెలుగులో అడగచ్చు, ఇంగ్లీష్లో అడగచ్చు, ఏదైనా ఏ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది. అంటే అప్పుడు కృష్ణుడు మాట కట్టేస్తారు కదా, అదే పాల కోసం అలా వెళ్తారు కదా, అప్పుడు కృష్ణుడు కోపం వచ్చినప్పుడు కళ్ళు ఎర్రగా అయిపోయి బాడీ ఎలాగ అవుతుంది కదా అక్కడ అక్కడ. She's asking when Yashodamata was to stop the milk boiling and we keep Krishna aside. At the time Krishna is so much angry, the eyes become red. So how it takes place? Eyes, body becoming, eyes becoming red. How it takes place? She's asking. Well, Krishna's body is fully spiritual. So Krishna doesn't have blood and all the bones and like we do. కృష్ణుడి యొక్క శరీరం పూర్తిగా రక్త కణాలతో ఎముకలతో లేదు మనలాగా. But still, Krishna doesn't look like us. Actually, we look like Krishna. కృష్ణుడు మనలాగా కనబడడు, మన కృష్ణులాగా కనబడడు. So Krishna, it's similar question. Somebody asked Srila Prabhupada, why is Krishna blue? ఇటువంటి ప్రశ్ననే శ్రీల ప్రభుపాద గారికి ఒక వ్యక్తి అడిగారు, కృష్ణుడు ఎందుకు నీల రంగులో ఉన్నారు? And Srila Prabhupada said, because it's so gorgeous. Gorgeous, it's very beautiful. ఎందుకంటే కృష్ణుడు చాలా చాలా అందమైన వాడు. So Krishna, why does his body look like that? Why does his body become red? Or why does his body, why does he have 2 arms? Why does he have 5 fingers on each hand? That's how Krishna decided to make his body. కృష్ణుడు కళ్ళు ఎందుకు ఎర్రగా ఉన్నాయి, కృష్ణుడికి ఎందుకు 2 చేతులు ఉన్నాయి అనేది కృష్ణుడు ఆయన కోరుకుంటారు. But everything that happens with Krishna's body, it happens by his spiritual energy. So Krishna's body, it's not that he has to turn red or he has to have tears in his eyes, but he makes his body like this because that's how he feels he wants his body to be. There's some things, just like with any person, well, you can say that actually. కృష్ణుడు యొక్క శరీరంలో మార్పులు అనేది ఆధ్యాత్మిక శక్తి ద్వారా అవుతాయి. దానికోసం ఆయన ఏం మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. So just like with any person, somebody could say, okay, why is Amoga Lila Das? Why does he have 1 foot down and 1 foot up? ఎవరైనా అనొచ్చు, నాకెందుకు ఒక కాలు పైన ఒక కాలు చేయిందని. Of course, you could say, okay, well, maybe he has bad circulation in his legs and his foot will go numb or something like that. You could say like that. ఎవరైనా అనొచ్చు, నాకు కాళ్ళలో కానీ చేతిలో కానీ రక్త సరఫరా అనేది బాగాలేదని. But there could be so many reasons, because I'm a person and we're all people. And it's very difficult to understand the mind of a person. Why does a person do certain things? Just like when I speak, why do I go like this? Or why don't I go like this or like this? There's so many things I could do. There's no necessarily right answer.
మీరు అనొచ్చు అంటే నేను ఇటువైపు వెళ్తున్నాను అటువైపు వెళ్తున్నాను అని నువ్వు చేయొచ్చు, కానీ దానికోసం ఏ కారణాలు లేవు. So Krishna is also a person in the sense that he has desires, he has feelings, and he has preferences. So there's certain things that he wants to do, and we can't expect to understand, just like I can't expect to understand why you might do so many things. Similarly, we can't expect to understand why Krishna does absolutely everything he does. కృష్ణుడు ఏమైనా చేయొచ్చు, మనం అనుకోలేము అనమాట. అంటే కృష్ణుడు ఈ విధంగా చేయాలని. Even to understand the psychology of a chicken is probably very difficult. మనం ఒక కోడిని అర్థం చేసుకోవాలన్నా కూడా దాని యొక్క మనస్తత్వం చాలా చాలా కష్టతరమైంది. What to speak of a person, what to speak of Krishna. ఇంకా ఒక వ్యక్తి గురించి, ఇంకా భగవంతుడి గురించి ఇంకేం మాట్లాడచ్చు. So that's a answer, hopefully satisfying to you. ఇది నాకు జవాబు. నేను అనుకుంటున్నాను ఇది మిమ్మల్ని సంతృప్తి పరిచిందని. Good. స్వామి చైతన్యాన్ని దర్శనం చేసుకున్నారా ఒకసారైనా? కృష్ణ చైతన్యం దర్శనం కృష్ణుడా? ఆయన కృష్ణ చైతన్యాన్ని దర్శనం చేసుకున్నారా అని అడుగుతారు. Have I realized Krishna consciousness? No, I have not realized Krishna consciousness, but by the mercy of Srila Prabhupada, I've gotten some knowledge of what it's like to realize Krishna consciousness, at least in theory, from Srila Prabhupada's books. Anybody can read. So I'm trying to just repeat what I've heard from Srila Prabhupada. And fly just flew in my mouth. And what I've heard from devotees. Yeah, do you have some water? నేను సాక్షాత్కారం పొందలేదు. Huh? No, a fly just flew in my mouth. Yeah. No, I don't want to vomit it. Spit it out. నేను సాక్షాత్కారం పొందలేదు, కానీ నా జీవితంలో శ్రీల ప్రభుపాద గారి ద్వారా కొంత జ్ఞానం వచ్చింది. Not a very graceful way to end it. Hare Krishna. So now we'll do what, Damodarashtakam? హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు దామోదర హారతి ఉంటుంది, అందరం కలిసి పాడతారు. ఒకళ్ళు పాడతారు ఇక్కడ, పాడినప్పుడు అందరు వినాలి. ఆ పాట ఆపిన తర్వాత మీరు పాడచ్చు. మీకు అందరు పేపర్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, అందరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి కదా. దామోదరాష్టకం అని మీకు గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే వస్తుంది. దామోదరాష్టకం